الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. My dear Islamic brothers and the viewers of Madani channel, today inshallah Azawajal we will discuss about the rights of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. In the beginning, as our practice is, we listen minimum one virtue of recitation of durood upon the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. And also it is one of the rights of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam as well. The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, whoever recites durood upon me only one time, Allah tabarak wa ta'ala showers his blessings upon that person 10 times. He forgives his 10 sins and he uplifts his 10 grades. 10 गुनाहों की मुआफ़ी, 10 दराजात की बुलंदी और अल्लाह तबारक व ताला के 10 रहमतों का हकदार होना कितनी ही प्यारी और बड़ी अजमत की बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले हक की तरफ। हुकूक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में से सबसे पहला और सबसे ज्यादा हक जो उम्मत पर है वो क्या है और उसके क्या तकाजे हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम वो सुनने की सादत हासिल करेंगे। मुख्तलिफ उलमा ने, मुख्तलिफ बुजुर्गों ने अपनी कुतुब के अंदर जा बजा हुकूक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर फरमाया है। सबसे पहला हक जो उम्मत पर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर, आपके पैगंबर होने पर, आपके नबी होने पर ईमान लाया जाए। The first right of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam and the most important right of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, that is to believe in his prophethood. And it is the most important haqq of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. No one can become a Muslim, no one can become a mu'min without accepting the prophethood of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. If someone claims that I believe in Allah and at the same time he denies to believe in Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, so he is not a Muslim, he is not a mu'min, he cannot be a mu'min. Because if someone is claiming that he believes in Allah, so it is necessary to believe in his prophet also. Because Tawheed and Risalat, these are the main and basic pillars of Iman, basic pillars of Deen, basic pillars of Islam. And no one can become a Muslim without accepting and believing in both. Like if we see in Shahada, whenever a person who is going to embrace Islam, who is going to accept Islam, so what he has to do? He has to believe in Allah and his Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam as well. And these are the parts of Shahada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. So these are the Shahada. No one can become a Muslim without accepting the prophethood of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. कोई शख्स अगर ये दावा करता है कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, रब पर मेरा ईमान है, मैं मुसलमान होता हूँ, मैं मोमिन हूँ,
जब तक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कबूल नहीं करता, आप पर ईमान नहीं लाता, उस वक्त तक वो मोमिन और मुसलमान हो ही नहीं सकता। वजह यह है कि जब कोई ये कहता है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाता हूं, तौहीद का जब इकरार करता है, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकामात पर और जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया उस पर वो शख्स ईमान लाता है। और नबी अज खुद नबी नहीं होता। पैगंबरों का दुनिया में आना अपनी जानिब से नहीं है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा चुने हुए और भेजे हुए लोग हैं, भेजे हुए मखसूस बंदे हैं कि जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान लाने का हुक्म इरशाद फरमाया। तो अगर कोई ये कहता है कि मैं रब को तो मानता हूँ लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, या किसी भी नबी की नबूवत का इनकार करता है, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि दर हकीकत वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करके अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और उसकी तौहीद ही का इनकार कर रहा है। कि जब उसने रब अज़्ज़ा वजल की तौहीद को एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, तो उस पर लाजिम है कि अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकामात को वो कबूल करे। सो दिस इज द बेसिक राइट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, that we must have believed in his prophethood. If someone claims in this world at this time that he believes in any of the other prophets, but he denies to believe in the prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even then he is not a Muslim, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he is the last messenger of Allah tabaraka wa ta'ala. And when we say that a person, he believes in the prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that it becomes necessary for him to respect all the orders and commandments of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Like we say, if a person, he is believing in Allah tabaraka wa ta'ala, he believes in Allah tabaraka wa ta'ala, he has to follow all the commandments of Allah tabaraka wa ta'ala. Likewise, if we are a Muslim, so then we have to believe in all the orders of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There are some other basics as well, that when we believe in the prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that means we are going to accept all the Sharia and all the commandments which are given from him. So this is a very basic thing. So it is not only the ordinary thing that someone claims that I believe in the prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but I'm not accepting that commandment of him. I cannot understand why this order is from him. I cannot understand what is the hikmah of this order, what is the logic behind that. If ulama kiram, they say, even there are categories in ahadith. There are some ahadith which are sahih, some ahadith they are hasan, some ahadith they are za'if. There are some categories. But these categories are according to the chain of the narrators. Asma'ur Rijal, the people, they narrated the ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. These preferences in between the different status of ahadith is according to the narrators. If someone, he denies even hadith za'if knowingly, and he is accepting that this is the call of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but I don't believe in it, I don't accept it. So because he is denying directly the call, the quote, the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even if it is hadith za'if, but because he is denying Prophet sallallahu alaihi wasallam, so ulama karam, they say
it is also a kufr. So this much belief should be in the heart of a person who is telling, who is claiming that he is a Muslim. And how beautiful this right is when a person who was non-Muslim before, while he is going to accept the Tawheed and the Risalat of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, now he is eligible for the Jannah. Now he can have the Jannah. Now he can be granted the Jannah. Even he doesn't have time to perform namaz. Even he doesn't have time to perform salah. He never had any fast. He never did any good deed. But before his death, if he accepted all the commandments of Allah and his Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, so how big thing is this, that even he did not do any good deed, he will enter the Jannah. Because these are the basics of Islam. So alhamdulillah, we are the Muslims. We have believed in Allah and His Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. So we make dua in the court of Allah tabarak wa ta'ala that may Allah give us steadfastness on this belief in Tawheed as well in Risala. And may Allah give us death in the condition while the belief of the prophethood of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is in our hearts. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. आइए बढ़ते हैं दूसरे हक की तरफ के उम्मत पर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दूसरा हक क्या है। जब हमने ये तस्लीम कर लिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी पैगंबर हैं, हमारा ईमान हो गया, हमारा अकीदा हो गया, हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी बात को जुटलाते नहीं, आपके हर फरमान पर ईमान रखते हैं, तो उसी के साथ ही अब हर शख्स पर, उम्मत पर यह लाजिम है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करे, इत्तिबा करे, आपकी पैरवी करे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म इरशाद फरमाया उसको बजा लाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज से मना फरमाया उससे रुक जाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंद को अपनी पसंद जाने, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नापसंद को ये भी मकरूह जाने। ये दूसरा और बड़ा ही प्यारा और अहम तरीन मदनी फूल और हुकूक मुस्तफ़ा में से अहम तरीन हक ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड राइट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। When we have accepted that he is the prophet of Allah, he is the last messenger of Allah tabarak wa ta'ala, we have believed in his prophethood. The second right is to follow him, to make itaat to him, to act upon the sunnahs of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. There are many verses, many, you can say hundreds of the ahadith in which Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam has gave us certain commandments to do, to act upon those commandments. Let's come to the Quran Majid Furqan Hamid. Allah Tabaraka wa Ta'ala has said in the Holy Quran, Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. The one who follows Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, indeed, in fact, he is the follower of Allah Tabaraka wa Ta'ala. Why? Because this Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, he never tells you anything by his desire. In the Holy Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala has said in another ayah, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. This Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, he never tells you anything by his own desire, but whatever he tells you, indeed, in fact, that is the revelation from Allah Tabaraka wa Ta'ala. That is the
وحی that is the order of اللہ تبارک و تعالی. تو بڑی اہمیت ہے حقوق مصطفیٰ میں سے ایک اس حق کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ان کی پیروی کریں، ان کی اطاعت کریں، کیونکہ نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد اور ایک بنیادی جو ایک چیز ہے وہ ہے ہی یہی کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کو فالو کیا جائے. ایمان لانے کے بعد بات عمل کی آتی ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں لیکن آپ کے فرمودات پر وہ عمل نہیں کرتا تو پھر اس کا یہ دعویٰ سچا نہیں. ہمیں عمل کرنا ہوگا، ہمیں پیروی کرنی ہوگی. جیسے کہ میں نے ابھی آیات پڑھی کہ در حقیقت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا محبوب اپنی طرف سے تمہیں کوئی بات نہیں کہتا، یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر وحی فرمائی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، ان کے فرمانے کو اپنا فرمانا قرار دیا. جو ان کی اطاعت کرے گا وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرے گا. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مقام غور ہے آج ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں. ہر شخص اپنے حق کے حصول کے لیے پریشان نظر آتا ہے اور شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا فلاں حق ادا نہیں کیا گیا. کبھی آپ نے غور کیا، کبھی یہ سوچا، کبھی یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم پر ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں اور ان میں سے ایک اہم ترین حق کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، اس کو ہم کس حد تک ادا کرتے ہیں؟ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے. دعوت اسلامی کا جب نام لیا جاتا ہے تو قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک کہہ کر پکارا جاتا ہے کہ قرآن اور سنت یہی تو وہ دو چیزیں ہیں کہ جن کو پکڑ کر، جن پر عمل کر کے بندہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو دوسرا اور بڑا ہی اہم جو حق ہے امت پر وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بندگی کی جائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. جو آپ نے فرمایا وہ کر گزریے اور جس سے منع کیا اس سے رک جائیے. اسی میں ہماری کامیابی اور اسی میں دو جہانوں کی بھلائیاں پوشیدہ ہیں. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، دل چاہ رہا ہے کہ کیوں نہ ان کا تذکرہ کیا جائے، کیوں نہ ان کی مثالیں پیش کی جائیں کہ جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس حق کو ادا کرنے میں سب سے نمایاں اور سب سے زیادہ پہل کرنے والے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک ہستیاں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ایسی کیا کرتے تھے کہ لوگ اش اش کر اٹھا کرتے تھے اور عقل دنگ رہ جاتی تھی کہ ایسی بھی اطاعت کی جاتی ہے، ایسا بھی کسی کو چاہا جاتا ہے، ایسی بھی کسی کی فرما برداری کی جاتی ہے. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ساتھ تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مکان کو دیکھا، بڑا بلند اور خوبصورت مکان بنا ہوا تھا. پوچھا صحابہ سے کہ یہ مکان کس کا ہے؟ بتایا کہ یہ فلاں صحابی کا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بلندی اور اس کی بناوٹ کو پسند نہیں فرمایا، ناپسندیدگی کا اظہار ہوا. جب وہاں سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان صحابی کو عرض کیا، بتایا کہ کل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مکان کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی بناوٹ کو دیکھ کر، اس کی بلندی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا. قربان جائیے اطاعت صحابہ پر اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حق کی ادائیگی کے جذبے پر کہ ان صحابی کو جیسے ہی پتا چلا کہ میرے اس مکان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، ابھی حکم نہیں ہوا کہ اس کو گرا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، صرف یہ خبر پہنچی کہ میرا یہ گھر میرے آقا کو پسند نہیں. صحابی فوراً وہاں پہنچتے ہیں اور اس گھر کو ایسا گرا دیا جاتا ہے،
ऐसा खत्म कर देते हैं अपने घर को कि जैसा वहां पर कोई इमारत थी ही नहीं। ये था वो जज्बा, ये थी वो इताअत, ये थी वो पैरवी कि जिसके लिए सहाबा कराम अलैहिम रिदवान हर लम्हा तैयार रहा करते थे। हाउ वाज द enthusiasm of Sahaba Karam alayhim ridwan to follow the commandments of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Once Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he was passing by a big house, very high house was there, very beautifully it was built. Sahaba Karam alayhim ridwan was around the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. While passing by that house, Sarkar sallallahu ta'ala alayhi wa sallam asked Sahaba Karam, "Oh my companions, whose house is this?" They told, "This house belongs to such Sahabi." They gave the name. Then Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam passed by the house. But Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam showed his dislike. When Sahaba Karam alayhim ridwan met that Sahabi, the owner of that house, they told him that today Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, while passing by your house, he asked about the house and he disliked it. When Sahabi radiyallahu ta'ala anhu listened this, he came to his house and he demolished his house and made it like there wasn't any building before. See, this was the enthusiasm to follow the commandments of Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam. The Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam never ordered him to demolish. But just when that Sahabi radiyallahu ta'ala anhu got the news that Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam, he doesn't like this kind of building, he demolished the whole building. This was their status, this was their enthusiasm, and what is our condition we know. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said that Salah is the coolness of my eyes. How many Islamic brothers and sisters, they continuously perform Salah. They never make any qaza. And if they make the qaza, they fulfill whatever they have missed. This is the coolness of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. How much we are the follower of his commandments. This is the point to think about. Let's share another very beautiful story of another Sahabi radiyallahu ta'ala anhu. Once Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he was sitting among the Sahaba Karam alayhim ridwan. He realized that one Sahabi, he was wearing a ring of gold. Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam took that ring and forbade that Sahabi to have that ring in his hand, because gold is forbidden for the ummah of Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam, because gold is not allowed for the men of this ummah of Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam. Sarkar sallallahu ta'ala wasallam threw that ring on the floor. When the mahfil was finished, gathering was over, so another Sahabi, he told to that Sahabi who was the owner of that ring, "You can take it and you can give it to your wife. She can use it, is halal, it is allowed for him to use." What was the reply of that Sahabi radiyallahu ta'ala anhu? He said, "It is not possible for me that such thing which is thrown by Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam, that I can take it again. It is not possible for me." How it is possible that if Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam has thrown anything, I can take it? No, I cannot. So these were the enthusiasm, and this was the jazba, and this was the habit of Sahaba Karam alayhim ridwan, and this was their action, that whenever they got the news from Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam, their beloved,
their Prophet that this is the thing which is liked by Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam, they used to use and they used to do that thing. And whatever they got the news about that this thing is not liked by Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam, they never did that thing again. So may Allah tabarak wa ta'ala give us tawfiq to fulfill all the rights of the Prophet sallallahu ta'ala wasallam, and especially this right, very important right, that we have to follow his commandments, we have to follow his sunnahs and whatever is given from him to the ummah. Ameen bijahi nabiyil ameen sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam.